So, ladies and gentlemen, welcome to the world of chess. তুমি probably ভিডিওতে ক্লিক করছো because you want to learn the Scotch Gambit or YouTube algorithm তোমাকে দিচ্ছে এই ভিডিওটা. So, welcome for both of you. In this video, we're gonna learn the Scotch Gambit, which is super effective under 1500 for white, and black is a nightmare. Okay, so in this video I'm gonna talk about charta variations Scotch Gambit. What is the main line, what is the mid plan, and কিভাবে tactically build up করতে হবে white হয়ে. So শুরু করা যাক. First of all, traditional move e4, then opponent respond করবে e5 দিয়ে, then আমরা knight f2 develop করবো and also attacking this. Then they're just gonna develop their pieces and attack, also protect this pawn. Then Scott Gambit শুরু হবে d4 এর মাধ্যমে. Now যদি ওরা pawn takes pawn না করে, then আমরা simply push করার পর এটা attack করবো. So best move black এর হচ্ছে pawn takes pawn. Then আমরা চাইলে ক্যাপচার করতে পারি, but instead of capturing the pawn, we're just gonna develop push up to c4. Okay, now যদি ওরা হচ্ছে ন্যাচারাল মুভ চলে like knight f6 seems to be okay, but okay না, এটা inaccuracy because Scott Gambit হচ্ছে এমন একটা গ্যাম্বিট যেখানে ব্ল্যাককে হোমওয়ার্ক করে আসতে হবে. ন্যাচারাল মুভগুলো ন্যাচারাল হলেও inaccuracy, আমরা সিম্পলি পান পুশ করতে পারি. দেন নাইট কোথায় যাবে? নাইট সাপোজ গেল হচ্ছে so নাইট যাওয়ার আগে ফার্স্ট অফ অল এখানে ব্ল্যাকের জন্য বেস্ট মুভ কি, যে মুভের মাধ্যমে ব্ল্যাক সিম্পলিফাই করতে পারে পজিশন, ওটা হচ্ছে d5. বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম ডেটাবেসে দেখা গেছে অপোনেন্ট d5 চায় না. মোস্ট অফ দ্য টাইম ওরা কি করে, হয়তো এখানে যায় বা এখানে যায়. যদি ওরা এখানে যায় দেন আমরা সিম্পলি এটা পুশ আপ দিয়ে অ্যাটাক করবো. নেক্সট মুভে আমরা চাইলে এটা টেক্স করতে পারবো এন্ড অলসো ক্যাসেল করে রুবি ফাইলে দিতে পারবো. সো এটা হচ্ছে ওর জন্য ভালো হবে না. অলসো ব্যাক তো করবেই না, করলে তো লেজেন্ড, and also they can just pin it. In that case, I'm just gonna castle, and if they take, I'm just gonna sack my knight, and the game goes on. Because after sacking that, I'm knight takes knight, then I'm simply rook left side দিতে পারবো e1, and then pawn push করে and knight retain করতে পারবো. But opponent যাবে হচ্ছে এখানে because ওরা চিন্তা করতেছে যে ওরা অ্যাটাক করতেছেন এই পনে, ডাবল অ্যাটাক. আমরা এখন কি করব? আমরা এখন যেটা করবো হচ্ছে ব্রিলিয়ান্ট মুভ. আমরা যে ব্রিলিয়ান্ট মুভটা করবো ওটা হচ্ছে পুশ আপ টেক্স f7 check. Okay, so কেন ব্রিলিয়ান্ট মুভ? বিকজ after king takes push up, I'm just gonna hit the king with this check. দেখো এখানে ডায়াগোনালটা খুলে গেল, আমি চাইলে এখন নাইট টেক করতে পারি এন্ড অলসো চেক. এখন ওরা কি করবে, অপোনেন্ট চিন্তা করবে রাজাকে কিভাবে প্রোটেক্ট করা যায়, সেভ করা যায়. এরা রাজাকে সেভ করবে. সো they're just gonna play g8, king g8. Now I can just take this, but instead of capturing this, I'm gonna go here. কেন গেলাম? কারণ I want to meet the king, sort of like check, yeah, scholars meet. And also I'm hitting this, so ও যদি over smart হতে যে এটা করে, so seems to be he's protecting this card, but we have this check and it is made in 2, made in 1 now, because it has a force move, then it is made. Okay, and ওরা যদি এখানে গেল, ওরা চিন্তা করতেছে আমরা প্রোটেক্ট করতেছি, again the same tactic, same idea. এখানে চেক দিব, force move, this is made, scholars made, bro. So it was the first variation. Now we're gonna see the second variation. Okay, আমরা এখন দেখবো second variation. Second variation এ e4, e5, knight f3, knight c6. Then হচ্ছে Scotch Gambit, pawn takes pawn. Then আমরা push up ডেভেলপ করব. এখন যদি তোমার অপোনেন্ট push up c5 চলে, then কি করবা? Then তুমি simply অফার করবে একটা pawn, kind of like Danish Gambit এর মতো. So ও যেহেতু +1, ও ভাববে আর একটা পণ নিয়ে নি, ও হচ্ছে pawn takes c3 করবে. বাট এটা হচ্ছে একটা মিস্টেক. কেন মিস্টেক? বিকজ তোমার হচ্ছে ব্রিলিয়ান্ট মুভ আছে আর একটা, একই ব্রিলিয়ান্ট মুভ, পুশ আপ টেক্স f7 check. Why it is brilliant? Because এটা
ক্যাপচার করবে, দেন আমরা কুইন দিয়ে চেক দিব, which is a great move. দেন ও যদি আবার পিছনে ব্যাক করে, দেন আমরা পুশ আপ নিয়ে নেব। অ্যান্ড ও যদি এখানে দেয়, দো উই ক্যান টেক দ্য পুশ আপ, বাট আমরা এখানে পুশ আপটা আগে টেক করবো না, আগে আমি ইন বিটুইন চেক দেবো, আমি ওকে ফোর্স করবো যেন ও পনটা আগে দেয়, তারপর আমি পুশ আপ টেক করবো। দেখো, কেননা এই পনটা যেহেতু আগে দিচ্ছে, এই ডায়াগোনালটা ওপেন হয়ে গেছে রুক টেক্স করার জন্য। এর পরের মুভে যদি সাপোজ ও এই ইউনো পন টেক্স করে, দেখো ওর কিন্তু +2, আর আমরা সিম্পলি পনটা টেক করতে পারবো। দেন দেখো আমরা রুকে অ্যাটাক করতেছি, বাঁচানোর জন্য বেশি কিছু করতে পারবে না, যদি এটা করে আমরা পুশ করবো সিম্পলি। দেন ওর কোনো সিম্পলিফাই মুভ নাই, বিকজ নেক্সট মুভে আমরা ক্যাসেল করবো, হয়তো আমরা নাইট টেক করবো যদি না সরায়, দেন ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট দ্য গেম, সো ইট ইজ নট গুড ফর হিম টু টেক দ্য পন। অ্যান্ড ইনস্টেড অফ দ্যাট, ওরা যদি অ্যাটাক করে, দেন আমরা কুইন দিয়ে পন টেক করবো, স্টিল আমরা এই ডায়াগোনাল ওপেন করতেছি। নেক্সট মুভে আবারও প্রোটেক্ট করবে, কুইন দিয়ে প্রোটেক্টেড, সো আমরা জাস্ট নাইট করে দেবো। দেন ও অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্ড করতে পারবে, আমরা জাস্ট ক্যাসেল করবো। অ্যান্ড you have to investigate him. I'm just gonna do this, he's gonna do this, and now আমি যদি পুশ করি, দেন হচ্ছে দেখো বার, তুমি বার দেখতে পাচ্ছ, বারে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি +4.2। ও যদি পলিটিক্স পয়েন্ট করে, আমরা নাইট স্যাক্রিফাইস করতে পারবো, ব্রিলিয়েন্ট মোশন। এটা হচ্ছে টেম্পোরারি স্যাক্রিফাইস, বিকজ যদি ও নাইট নিয়ে নেয়, তাহলে আমরা সিম্পলি পিন করে দেবো। অ্যান্ড এর পরের মুভে আমরা এটা খাবো, অ্যান্ড দেন এটা ক্যাপচার করবো, অথবা এটা পুশ করতে পারি। It is just winning position for us. It is the same variation. And now we're gonna see the third variation. So let's talk about the third variation. E4, E5, knight F3, knight C6. In our Scotch game D4, pawn takes D4. আমরা push up ডেভেলপ করি। এখন তোমার অপোনেন্ট যদি push up C5 না ছেড়ে push up B4 চলে, B4 চলে চেক দেয়, দেন কি করবো? সরি, it is not knight, it is push up. So check দিলে, then আমরা simply pawn, so simply take করবে, but instead of taking that, I'm just gonna castle. Why? Because যদি ও এটা নেয়, then again ড্যানিশ গেমের মতো আবার আমি টেক করবো, স্কোয়ারটা ওপেন হয়ে যাবে। Okay, so now they're just gonna develop, but I'm gonna push, or I'm gonna also go there. In the next move I can push, or I castle করবো simply, and then আমি push করবো again, because I'm attacking this square. Then okay, back করতে হবে, because you know what, সাপোজ ও হচ্ছে ক্যাসেল করার পর আমি পুশ করলাম, কোথায় যাবে? এখানে যেতে পারবে না, আমরা ঠিক করবো। অ্যান্ড এখানে যেতে পারবো না, ঠিক করবো। অ্যান্ড এখানে যেতে পারবো না, সরি ফর দি ওয়ার্ড, নেক্সট এখানে যেতে পারবো না, ঠিক করবো। অ্যান্ড এখানেও যেতে পারবো না, ঠিক করবো। সো দিস দ্য অনলি মুভ, অ্যান্ড ইট ইজ সো লুজিং ফর ব্ল্যাক। দিস ইজ দ্য গ্রেট মুভ। ওকে, আমরা চেকমেট থ্রেট করতেছি এখানে। সো কি করবে? পন পুশ করবে। নাও আমরা নাইট টেক্স F7 করতে পারি, কুইনকে অ্যাটাক করতেছি। অ্যান্ড অলসো ব্ল্যাক যেটা দেখবে না, ওটা হচ্ছে আমরা যখন নাইট সরাবো তখন ডিসকভার চেক হবে, যেটা ব্ল্যাক একবারই ইগনোর করবে। ব্ল্যাক যদি এখানে যায়, এটা ব্লান্ডার হবে, কারণ মেড ইন 2। আমরা সিম্পলি নাইট টেক্স ব্রিলিয়েন্ট মুভ করে, আচ্ছা এটা ব্রিলিয়েন্ট মুভ না, অ্যাকচুয়ালি এটা ব্রিলিয়েন্ট মুভ হতে পারে, বিকজ দেয়ারস ডাবল চেক, লুক অ্যাট দিস। অ্যান্ড যদি কিং এখানে মুভ করে, দেন ইট ইজ মেড ইন 1 চেকমেট। অ্যান্ড যদি কিং সাপোজ এখানে মুভ করলো, then still এটা mate. This is the variation of Scott Gambit. Then fourth and final variation, যেটা হচ্ছে Blitz game. This is the final variation of Scott Gambit, যেটা আমি রেকমেন্ড করবো না প্লে করার জন্য unless it is Blitz game. So Blitz game এটা খেলতে পারো because there is low time. So E4, E5, knight F3, knight C6, then D4, pawn takes D4. So এখন আমরা যেটা করবো ওটা হচ্ছে push up develop না করে নাইট জাম্প করবো, দেন ওরা লাইক নাইটকে কিক করতে পারে, বাট ইন দ্যাট কেস আমরা জাস্ট সিম্পলি নাইট স্যাক করবো, বিকজ আফটার কিং টেক্স নাইট ইটস জাস্ট গোনা গিভ হিম দিস চেক। দেন আবার পিছনে স্কোয়ারে ব্যাক করবে, আর যদি এগুলো স্কোয়ারে ব্যাক করে, দেন সিম্পলি আমরা জাস্ট অ্যাটাক করতে থাকবো, অ্যান্ড ইট ইজ চেক, অ্যান্ড ইট ইজ অলসো চেক। সো ইট ইজ মেড ইন 3 অ্যাকচুয়ালি। So king ke mate hote hobe, like this check. If now he goes
here, then it is a blunder because this and this is mate. But instead of taking the pawn, if he goes here, তাও এটা মেট হবে, কারণ এটা পরে এখানে যাবে অ্যাবসলিউট মেট। এটা হচ্ছে ব্রিজ ম্যাচ খেলার জন্য মেইনলি কাজে লাগে। So now, what is the idea of Scotch gambit? Let's just verify it. After this, they're gonna develop the knight. In that case, আমরা just push করবো। Then আমাদের মেইন আইডিয়া হচ্ছে আমরা ক্যাসেল করবো, ক্যাসেল করার পর রুকটাকে এখানে দেবো, তারপর যারা রুক এই ফাইলে থাকে কিং ফাইলে, দেন আমরা যখন তখন স্যাক করতে পারবো, লাইক এখানে বসাতে দিলে স্যাক করবো, এখানে যদি বসাতে দেয় দেন আমরা হচ্ছে প্রথমে ফার্স্ট অফ অল অফার করবো পন, দেন পন টেক্স যদি পন করে দেন আমরা স্যাক করবো, অ্যান্ড ইউ নো অল দি আইডিয়াস। দেন দের নাইট ডেভেলপ করবো এখানে বা এখানে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়ে। There's a tiny move which is also being used, which is before knight f3, knight c6, then এটা করার পর দেখবা যে অপোনেন্ট মাঝে মাঝে এটা চলে। এই ক্ষেত্রে আমরা সিম্পলি নাইট টেক্স পান করব, দেন এটা করার পর আমরা কুইন টেক্স নাইট করব, and this is the main idea. Then ওরা লাইক ডেভেলপ করতে পারে নাইট। ইন দ্যাট কেস আমরা জাস্ট সিম্পলি পন পুশ করতে পারি বা ক্যাসেল করতে পারি। আই প্রেফার টু পুশ দ্য পন। দেন সাপোজ ওরা হচ্ছে পিন করলো কুইন দিয়ে, যেন আমরা নাইট ক্যাপচার করতে না পারি, দেন I'm just gonna castle. And then what they're gonna do is, I don't know, in the pretty next move আমি লাইক এটা ডেভেলপ করবো, দেন এখানে দিতে পারি, এখানে দিতে পারি। ওরা যদি পরের মুভে নাইট ব্লান্ডার করে দেন করতে পারে, whatever, or they can also go here, which is absolute blunder for them. Okay, not that, because we can capture this. So basically ওরা তো এটা করবে না, বাট এটা করতে হবে, আর কোনো উপায় নেই। Or they can also counter my queen like this. Okay, in that case আমরা just knight take করব, দেন ওরা queen take করবে, দেন আমরা ওদের queen take করব, দেন আবার king take করবে, then check. This is it, we're just winning. This is the main lines and the variations of Scotch gambit, and you have to investigate for your own self, and you're just gonna find it super crazy gambit to play as white. This is it. Make sure to subscribe my channel, House of Zack Rider, and take care. See you soon.